think we shall begin. How is everyone? This is really an extraordinary experience. As many of you know, I'm the founder and director of CCARE, the Center for Compassion and Altruism Research and Education. In addition to research into the neural elements of what compassion is, if you will, and how it manifests itself physiologically, one of the other aspects of our mission, actually, and a very selfish one for me, is I get to invite people who I think are fascinating people and who by their actions exemplify, if you will, the highest ideals of what is at our core, which is compassion. And every time one of these individuals speaks, I believe that so many people are affected because while we can talk about all the science in the world, until it manifests itself as compassion and action, it has little meaning whatsoever. So today, it is my honor to be here with Amma and her translator. Maybe you can introduce yourself as well. I'm Priya. I'm actually a doctor, but I have had the fortune to travel with Amma since I was quite young. So I have the honor today to be here as Amma's translator with the help of Amma's other senior disciples. I hope I can do justice to it with them. So one of the things that I think many people are interested in is your background. You were telling me now you're 30 years old. Amma's just had her 60th birthday, so it's the age of the body, not her birth. But perhaps, as I say when I interview people, everyone has a backstory or background which manifests oftentimes their actions as an adult. Maybe you can tell us about growing up and how this love of people began. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു 7 വയസ്സ് 8 വയസ്സ് അന്ന് ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം കൊച്ചിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യും. അപ്പോൾ 7 വയസ്സ് 8 വയസ്സുള്ളപ്പം അടുത്തടുത്ത് വീടുകളാണ്. കുടിയോടൊപ്പം ചെറിയ അടുത്തടുത്ത് ഒരു 10-100 മടൽ ഓല വെച്ച് കെട്ടി ആൾക്കാർ താമസിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുവിൽ. അപ്പോൾ 60 വീടുകളിലാകുമ്പോൾ ചീനത്തിലെയും കാടി എടുക്കാൻ പോകും. പശുക്കൾ ആടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ 90% ആൾക്കാരും ബീച്ചിൽ പോയി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം ചില വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അന്നവർക്ക് നല്ല പൈസ കിട്ടി, ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് ജോലി പൈസ ഇട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു. ചില വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉച്ച തിരിഞ്ഞൊരു ചിലപ്പോൾ 4 മണിക്കാണ് ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കാതെ 10-11 മക്കളുള്ള കാലഘട്ടം മടിയിൽ കിടന്ന് കരയുക വിശന്നിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല വീടുകളിലും ഇങ്ങനെ 60 വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ പല വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ വിഷമം തോന്നി. അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് ചിലർക്ക് ഉയർച്ച ഒന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടി എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ദേഷ്യം വന്നു. സോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ജനിച്ച ജീവിതം നൊന്ത് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നി, തീകുട്ടി മരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ കഷ്ടപ്പെടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മഫലമാണ്. അവർ ഒരാൾ ആശ്രദ്ധയായിട്ട് ഓടി മറിഞ്ഞു വീണ അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ ധർമ്മം, അത് അവരോ കർമ്മം അനുഭവിച്ച് അവൾ കിടക്കുന്നതാണോ? അപ്പോൾ നിന്റെ ധർമ്മമാണ് അത് പൊക്കി ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നതെന്നൊരു ഉൾവിളിയാണോ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ട് അകത്ത് കേട്ട് അറിയില്ല, എൻ്റെ തോന്നലാണ്. അതിനുശേഷം അമ്മ ഇങ്ങനെയായി. So Amma, she says that she remembers when she was around 7 to 8 years old. She lived in a small fishing village in the southernmost part of India. So she used to go every day to around, it was a small village and houses were very near each other. They were all made with palm leaves. So basically she would go to around 60 houses in a day to collect like vegetable
peels, or tapioca root peels for the cattle that they had at their house. So when she would go to all these different houses, she would see that most of them, around 90% of them, were fishermen. So they would go out to sea, they would come back, and that whatever they caught, that was what they would have that day. So some of the houses she noticed, every day they had enough food on their table, they were happy, they had excess in the village sense. And in other houses, even though they worked equally hard, their fathers or the main earning member of the family just couldn't bring back enough to feed their own children. And there was so much suffering in some houses, and right next to them, the other family would be okay. So when she saw this kind of a disparity in the same tiny little village that she was from, she was almost angry at nature. Why should there be this kind of a difference? And sometimes this anger and this sadness, sorrow for them was so extreme that she wanted to die painfully, as though to take on all that suffering. So one day when she was, suffering with that sorrow, suddenly there was a call from within. When she asked the question, why is there so much suffering? A call came, it's the result of their past actions. And then she thought, well, if a person falls into a ditch, it's my responsibility to pull them out, right? So if these people are meant to suffer because of their previous actions, isn't it my duty to also help them? So that feeling, that compassion just overwhelmed her, and she started what she's doing now. When she felt that deep compassion for those who were suffering, did that in some ways release her to give love to everyone? മറ്റുള്ളവരെ അടുത്ത് ദുഃഖങ്ങൾ വന്ന് പറയുമ്പം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച്, പിന്നെ അതൊരു പ്രചോദനമായിരുന്നു. അവർ വന്ന് പറയുമ്പം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും, അവർക്കറിയുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, പിന്നെ മടിയിട്ട് ആശ്വസിച്ച്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ അങ്ങനെയായി അമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. Amma is saying that somebody would come and cry to Amma. Whatever their problem they were facing at that moment, they would come and cry, and it just spontaneously, Amma would put them on her lap, and she gave them a hug, and they felt a lot of relief from that. And it started as one person. When they felt relief, then the next person came. She did the same thing with them, and it became one after the next, and that's how she started embracing people. Would you say that this opportunity is available to every one of us? Maybe there might be some. തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. Amma is saying it's definitely available to everybody. What happens, I think, sometimes, though, is people see suffering and they feel overwhelmed and that they cannot do anything. But I always say each of us has within our power to make one person's life every day a better life. തീർച്ചയായും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലായ ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തനിക്ക് ശക്തി ഇല്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപം. സത്യത്തിൽ അവരെ ആത്മവിശ്വാസം അവരുണ്ടാക്കണം. ഒരു ഫിൽറ്റർ പോലാണ്, അത് ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റ് പോലാണ്. തന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി തരും. കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്യാൻസലായ ചെക്കാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും, ചെയ്യാനും പറ്റും. ഞാൻ ബാറ്ററി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഉള്ള കണക്ഷനാണെന്ന് വയ്ക്കാം. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ഞാൻ വിശ്വജനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. So Amma says the main issue is that we believe we're limited, and as long as we believe we're limited, then we can't achieve these kind of actions or these kind of goals. So she compares it to a battery. As a battery is limited, after its charge is gone, it's run out. So if we think we're a battery,
limited amount of time that we can actually be useful. But when we realize that we're not a limited battery, we're connected to that supreme power, that supreme energy, then it's limitless. Our possibilities are infinite. So she says that we need to develop a self-confidence, and she gives the example of a filter. Our mind, it's full of negativities, and we need the filter of self-confidence to filter away these negativities so that we can realize, no, I'm capable of anything and everything. She says that self-confidence, it's like a booster rocket. It'll help us to break out of the booster rocket helps us to break out of the Earth's gravity field and go to heights. So self-confidence, with that we can achieve anything. Everything is in our reach. When you were a youngster, were your parents happy with your self-confidence? അല്ലല്ല അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ദുഃഖമായിരുന്നു കാരണം Actually, Amma's mother and father were sad about it. Initially, they were very upset. കാരണം സ്ത്രീകൾക്കൊരു നിയമം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനുപരിയായിട്ട് എൻ്റെ പോക്കായിരുന്നു. Especially in the village areas in India at that time, there were a lot of rules and restrictions for women. So the fact that Amma did something like embrace everybody was something far out of those restrictions. സ്ത്രീ നടന്നാൽ ഓടാൻ പാടില്ല. Women were not allowed to run. പിന്നെ സ്ത്രീ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. They weren't allowed to laugh out loud. ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ഭിത്തി കേൾക്കരുത്. They shouldn't talk loud enough for the walls to hear. That was the rule. I agree with that. പുരുഷനെ കൊണ്ട് പാത്രം കഴിക്കരുത്, അവർ കഴിയ പാത്രം. No man would ever be allowed to wash dishes. അവരുടെ വസ്ത്രം കഴുകി കൊടുക്കണം. They wouldn't wash their own clothes. The women have to wash all the clothes. അവരുടെ മുമ്പിൽ ചൂല് പിടിച്ച് നിൽക്കരുത്. You cannot stand in front of a man with a broom. You have to. അവർ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. അതിന്റെ ഇളയാളാണ് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നടന്നത്. As soon as a man walks in, the woman has to stand up. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നടന്നാൽ, ഇളയാണെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വളർന്നാൽ, ഇളയ സഹോദരനാണെങ്കിലും നീളം കൂടുതൽ വെച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം. Especially if they're taller, if the woman is taller than the. അല്ലല്ല. We're getting all the details here. I want to hear this one. ഇളയ ആങ്ങളെയാണെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ നീളം എടുക്കും. എന്നെക്കാൾ 6 അടിയാണ് ഇളയ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ്. No, I'm saying even if it's a younger brother, it's just because he's taller, she has to stand up for him the minute she walks into the room. You know, we joke about these things, or I'm joking about this, but you know, the reality though that it is the woman throughout most of the world that actually is the one who keeps the family together, and in many cases is the caregiver and the provider. And it is wonderful, though, that we are seeing a change where people, especially women, can change roles. And obviously, she's an example of that. So you were telling us that as a child, you felt these feelings, and it resulted in you having confidence to continue. And I think oftentimes many of us growing up actually are influenced by our parents to do certain actions. But for some people, they regret that instead of having the freedom to be really who they are or what they want to be. Do you find now, when you travel in India especially, that things have changed dramatically, or is it still a struggle for women to find a place in society? വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീക്ക് വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങി, പുരുഷനും വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും
സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന് സ്ത്രീ ഉണർന്നു, പക്ഷേ ചിലർക്ക് പുരുഷൻ ഉണർന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പുരുഷൻ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. Amma is saying she sees a lot of changes. There's changes both in men and in women. But the problem is that some places there's been more changes in women and the men haven't as yet started that change, or they haven't changed as much. What a surprise. They suffer a little bit more. അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. The men suffer more because of that. The men suffer more because they haven't changed along with the women. കാരണം അവരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല, അവരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒരു പുഷ്പം പെട്ടെന്ന് മൊട്ടന് വലിച്ചുപെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മാറാൻ പറ്റിയില്ല, അവരുടെ കുറ്റമല്ല. Am I saying that men have been very conditioned? They've also been brought up in this kind of an environment. Just like the women were conditioned and are conditioned, they are also conditioned. So Amma is saying it's like when you try to force open a flower bud, the bud it won't become a blossom into a flower. So she's saying that's kind of the situation that's going on. They are being forced to change, and that causes some disharmony or causes some sorrow for the men. That's why Amma often says, the women should try to be a little forgiving and patient, because it may take some time for them to change. What do you women think about that? The fact is that the women have created both women and men. So they have to find the patience within them, the forgiveness. They have given birth. So as you got older and you were finding that you were having devotees who were seeking out your wisdom, did your parents change their view, or did they not understand? Their attitude has completely changed, definitely. ആദ്യം ഭയമായിരുന്നു. കാരണം ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് ദുഃഖം കാണുമ്പോഴും അതിൽ സ്ത്രീ പുരുഷൻ ചിന്തിക്കാതെ ഞാനത് മുന്നിട്ട് പോയി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് വിഷം വരുന്ന ആൾക്കാരെന്തോ പറയും. Initially it was a fear for them, because Amma would see suffering, or she would see something that she thought was wrong, and she wouldn't think, is this something that a woman should do or a man should do? She would just go and try to help that person, and that would obviously cause fear for her parents. അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചോളം കാരണമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ ഘടകം. For Amma, compassion is the most important factor in life. ആദ്യച്ചോട് ഭയമില്ല, നിർഭയത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ മറ്റെല്ലാം സ്വഭാവമായി വന്നു ചേരും. Amma says compassion is the first step. So if we can take that step courageously without fear, then everything else will follow spontaneously. കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനും തുടർന്നുള്ള കർമ്മത്തിനും ഫലത്തിനും സ്വഭാവമായി ശക്തിയും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും. When we have compassion, then all the decisions we make and the actions and the results that follow will have a special beauty, spontaneity and a power to it. മനുഷ്യന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ എപ്പോഴും തെറ്റ് പഴിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ കാരണത്തിനെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. Man's calculations can always, or humans' calculations can always be wrong, but decisions taken from compassion or actions that are compassionate, they can never be wrong. കാരുണ്യമാണ് കാരണം, യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരുണ്യമാണ്. Amma is saying it's because compassion is actually a law of nature. സാധാരണ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ആ കാരുണ്യത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. And it's because of this power of compassion that Amma says it's the most important factor. Yeah, Amma is saying that actually when we give up the individual mind, the thought that I am as an individual doing an action, and we tune our minds to the universal mind, that's what's happening in compassion, then we cannot do anything wrong, because it's actually not us that's acting, it's the universal power. So it's compassion that gives us that ability to tune into that universal energy, and that's the power of compassion. ആധ്യാത്മിക ജീവിതം തുടക്കവും കാരണത്തിലാണ്, പൂർണ്ണതയിലും കാരണത്തിലാണ്. Amma is saying that both the beginning of life as well as the end, everything is based in compassion. പ്രേമത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പുഷ്പം വിരിയുന്നത്.
I'm saying when love attains perfection, that's when the flower of compassion blossoms. Yes. One of the challenges, though, that we see throughout the world is that there is this tendency to want to be part of a tribe or a group, but as soon as that happens, it separates you. Do you have any thoughts how individuals overcome that and embrace all of humanity as one with love? നമുക്കറിയാം ആയുധശക്തിയിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു, ബുദ്ധിശക്തിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു, രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലാണ്. അതാണ് ഇനിയൊരു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പം അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ലോകത്തെ തന്നെ ആകാശത്തോളം ഉയർത്താനും, ആ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാതാളത്തോളം താഴ്ത്താനും സാധിക്കും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തെയാണ് കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോകത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പുഷ്പം, ലോകം ഒരു പുഷ്പം പോലെ ആയിത്തീരാൻ സാധിക്കും. So Amma says there's many kind of powers in the world. There's military power, there's power of written word, there's intellectual power. So there's if you look at all these powers and go through history, it's kind of been tried and failed. So Amma is saying the greatest power, greater than all of them, is the power of love. And this power, Amma believes if we use this power, we can actually make the entire world into one flower. Like, bring that kind of unity to the entire world. So it's through love. She believes that's the key. പക്ഷേ ഇത്രയും പരീക്ഷ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം, ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. We've tried and failed to bring peace with all the other kind of powers. അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോധം കൊണ്ടുവരാൻ ആത്മീയതയാണ്. മതത്തിന്റെ കാതല ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. Amma says that through spirituality, through spiritual understanding, we can actually bring this love. The basic is not religion as per se, but it's the essence of religion, that spirituality that can actually bring love into all of our lives and bring unity through that love. I understand that in turn. Did you want to ask me a question? 100 കുടത്തിൽ വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് സൂര്യന്റെ പ്രതിബിംബം കാണും. സൂര്യനൊന്നല്ലേ ഉള്ള എല്ലാത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവെന്ന് കണ്ട് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാൻ രണ്ടല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കളയാൻ സ്കൂളിലും പറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം അതുപോലെ നിസ്സാരമില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാവത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാം. So Amma is giving an example of when there's 100 or 1,000 pots filled with water, the sun reflected in all of those pots are the same. So in the same way, though there's many individuals, it's that same consciousness, that same supreme God consciousness that is present within everybody. So if we can see that God consciousness, then that itself will bring unity. So Amma says that there's actually no difference between the creator and creation. There may be all different kinds of jewelry, but the gold in both is the same. So that when we can realize or develop a deeper understanding of the fact that we're all actually one, then there's no differences. Unity is the only outcome. She says everything is important, everything has its place. So whether the engine of a plane is damaged or even a single screw, a vital screw, the plane can't take off. So everything is important, everything has its place, and that's the understanding that we need to develop. You emphasize from your devotees service to others, and this seems to be a very important part of many spiritual practices, and maybe you can tell us why this is so important for individuals to give service to others. കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ മൃഗങ്ങളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, പുഴുവും കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ച് മരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ച് മരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മനുഷ്യന്മം മറ്റുള്ളതിനുപരിയായ ഒരു മനുഷ്യന്മം കിട്ടുമ്പം അത് പങ്കുവെക്കലില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നിലനിൽക്കുകയില്ല. അപ്പം നമുക്ക്
പങ്കുവെക്കലിലാണ് ജീവിതത്തിന് ലോകത്ത് നിലനിൽപ്പെന്നുള്ളത്. അപ്പം അമ്മ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് 3 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു 5 കിലോമീറ്ററുള്ളിൽ ഒരു അപ്പുറത്തുനിന്നും ഇപ്പുറത്തുനിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ നടുക്കൊരു സ്കൂളേ ഉള്ളു. അപ്പം സ്കൂളിൽ ഒരു ഡിവിഷനിൽ 60 കുട്ടികളൊക്കെ വയ്ക്കും. അതിലൊരു 15 കുട്ടികൾ 20 കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും. 20 കുട്ടികൾ ബാക്കി 40 കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരില്ല. പക്ഷെ അതിൽ 20 കുട്ടികൾ അടുത്തുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. മറ്റുള്ള പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ചോറ് കൊണ്ടുവരികയില്ല. അപ്പോൾ അവർ വിശന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും, മറ്റൊരു പോയി കഴിക്കും. അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി. അമ്മ കൊണ്ടുപോയി ചോറ് മറ്റേ ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് അമ്മ കൊടുത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ അനുകരിച്ച് അവർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ 2 വീട്ടിനപ്പുറത്തുള്ള കുട്ടികാരുണ്ട്, അവരെന്നെ വിളിച്ച് കഴിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ അതേപോലെ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് മതിയല്ല. അപ്പോൾ പങ്കുവെക്കലാണ് തൃപ്തിയെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കൂടുതലും. So Amma gives the example of a worm. The worm eats, it sleeps, it procreates, and it finally dies. So we have an elevated birth of a human birth. Are we actually doing anything other than the worm? Are we eat, we sleep, we make a living, and then we die finally. So what Amma is saying is it's actually in sharing. പ്രകൃതി വികൃതി സംസ്കൃതി. പ്രകൃതി തനിക്ക് കിട്ടുന്ന കഴിച്ച് പോകുന്നത്, വികൃതി തനിക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റോ പിടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കാം, സംസ്കൃതി തനിക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റോ പങ്കുവെച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സംസ്കൃതിക്ക് ഉയരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ഭാവമാണ് തോന്നി അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക്. So Amma is saying it's in sharing that we can actually maintain the balance or harmony of nature. So there's 3 kinds of people. The first kind of person, what they get, they eat. The second kind of person, what they get, they eat, and they also try to take the other person's food and eat that as well. The third kind of person, whatever they get, they eat a part of it, and the other half they give, or the other part they give to whoever is around them. So Amma is saying we need to elevate from that type of person that just keeps everything to themselves. We need to rise to the level of keep only what we need and give to whoever else is around us. So Amma remembers an incident, or in her childhood, there was only one small school near Amma's house, and children used to walk to that school from 3 kilometers around. So when Amma was in 4th grade, 3 kilometers the school children would come from 3 kilometers south and 3 kilometers north of that school. That was the only school in the area. So when Amma was in 4th grade, they had 2 classes. Each class would have around 60 students. So out of these students, a few of them lived near enough that they could just run home during the lunch break. But a few of them also, their parents would pack a lunchbox like we would think all children would have. But there was a large number of students that they were from such poor families that they wouldn't even have a lunchbox to eat. They'd have nothing. So once Amma saw the student, the girl sitting next to her had absolutely nothing. So she gave half of her food to that girl. And seeing Amma do that, the other child sitting next to that one gave half of her food to the person sitting next to her. And a few days later, when Amma had come without any food, the person sitting next to Amma thought, okay, I'm also going to give half of my food to Amma. And what happened is over some time, everybody started giving their food to the next person, and even though there were 60 plus, so 120 students in 4th grade, nobody actually went hungry. And what Amma noticed, or what she felt from this whole incident that happened, is that they all got enough food to eat, and it wasn't just that was making their stomach full. It was the fact that, I was able to give and someone else gave to me. So that was in the United States especially, we are seeing this ever increasing separation between the wealthy and the poor. And we don't see them giving up. Within probably 10 miles of here, there's one of the largest concentrations of wealth.
And while some give proportionate to their amount of wealth, they actually give very little, and in fact, some not at all. What comments do you have about that, or do you see a solution to that? How do you educate these individuals who frankly need nothing from us to open their heart to share? കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യം സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിൽ 5 ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ക്യാമ്പസിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് യൂണിഫോം ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇഷ്ടമുള്ള ധരിക്കാൻ അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാ സംസ്കാരത്തിനോട് വേണ്ടിയല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുവദിച്ച കോളേജിലെ കുട്ടികൾ അവർ ലോൺ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ലോൺ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കോളേജ് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർക്ക് അപർഷബോധം പുലർത്തിയിട്ട് തൊടാത്ത ആൾക്കാരെ പോലെ അവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ ചെയ്തു. അപ്പം അവർക്ക് വന്ന് വിഷമിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നു. മറ്റേവർ വേറുള്ളവർ ഇവരെ പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ലഹരി കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റ് മറ്റവരും കൊടുത്ത് അവർ നശിച്ചു, ഇവർ നശിച്ചു വിറ്റുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ ചിലവർ മോട്ടിക്കാൻ പോയി വാർത്ത തട്ടിപ്പിടിച്ച് മാല മോട്ടിച്ച് ആളെ വിളിവയ്ക്കാൻ പോയി തട്ടിപ്പിടിച്ച് മൂക്കും കൂടെ തട്ടിപ്പിടിച്ച് അപ്പോൾ കൊലക്കുറ്റ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങൾ അമ്മ നേരിട്ട് കാണുകയും കേൾക്കാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും. അപ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കണോ അതോ ഇഷ്ടമുള്ള ധരിക്കണോ ചോദിച്ചു. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മതി. അപ്പോൾ ഏകത്വ ബോധമാണ് മറ്റുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ആവർത്തി സ്വീകരിക്കാനും ഉള്ള മാർഗം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകത്വം മറ്റു കഷ്ടങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള അപ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആവശ്യം ആഡംബരം വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. 3 തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം വേണം നമുക്ക്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം, മാനസികമായിട്ട് ആരോഗ്യം, പിന്നെ വിദ്യയുടെ ആരോഗ്യം. ആ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞു. So actually Amma is remembering an incident that happened in one of her... ആഡംബരം പറയും 10 ലക്ഷത്തിന് വാച്ചിട്ടെല്ലാം സമയം അറിയാൻ $100 വാച്ചിട്ടെല്ലാം സമയം നമുക്ക് കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭവനം ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ ഒരു ഗുണയും താഴ്ചയായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം അവർ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടാകും. അവർക്ക് പ്രതികാരവും ദേഷ്യവും വന്ന് കൊല, കൊള്ള, മോഷണം, വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള നാശങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. So Amma remembers an incident that happened in one of the college campuses in India. We have 5 college campuses. So in Bangalore, in the engineering college, a group of students had come to Amma when she was visiting that city, and they said, listen, we don't want to wear uniforms anymore. We want to just wear our regular clothes. So Amma spoke to them, and she basically said that, what's the point of education? The actual reason for education is to inculcate good values into the coming generations. So then Amma posed a question to them. She said that, there's so many students here that come from really poor backgrounds. So if you all start to wear regular clothes, it's gonna create a divide. There's gonna be some that can wear the most fancy, the most trendy clothes, and then there's some that will have hardly anything. So Amma gave examples to them about some children who couldn't afford good clothes. They actually took to trying to make money a quick way. They started to sell drugs. They started using drugs in that process, and their whole lives were ruined as a result of that. Other children would go to their families and they would tell their parents, we can't continue studying unless you give us good clothes. And their parents, desperate to somehow help them fit in, would even sell their houses, would sell all their property, everything to just put them through school in a decent way. And there was even one boy that had, he tried to steal. What he did is he tried to steal a gold chain off of a woman, and he closed her mouth and nose to prevent her from screaming, and she suffocated. And he was taken to jail. He was imprisoned as a result of that, and it was all just because these are all desperate attempts to fit in. They're just trying to make money so that they can fit in with the society. So Amma asked these students, what do you want to do? Do you want me to cancel the uniforms? I'll do it.
Or but by doing that, are you willing to create this kind of a situation where people are so desperate that they turn to crime and other negativities? So then they themselves said, no, we're fine, we'll wear the uniform, we don't need anything else. So Amma is saying it's that kind of equal vision, it's that kind of vision of unity that actually will change or bring a difference in this divide. And the important thing is to understand the difference between what we need, what's a necessity, and what's extra, what's extravagant. So Amma gives the example of a watch. She said if you have a $20 watch, you can tell the time, or you can have a $20,000 watch and you're still using it only to tell the time. So what do we actually need, and what are we actually using to buy that? So we need to be able to tell the difference between the two. കുട്ടികളെ ചേഞ്ച് ആയി, പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്നിടത്തുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആത്മീയം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ ഇവരിങ്ങനെ ഈ പോക്ക് പോയാൽ ഈ ഭീകരവാദങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടിടത്തുള്ള ഉണ്ടാകും. അപ്പം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ സ്നേഹവും വരും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും തോന്നും. സ്നേഹത്തിന് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്, പിന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്, പട്ടിണിയുടെ ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയ മൂന്നിടത്തുള്ള ആരോഗ്യത പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. So Amma says that there's 3 factors that are required to succeed in anything in life. We need health, we need wealth, and we need knowledge. So if you look at the case of health, we need two kinds of health. We need both physical as well as mental health. Without mental health, it doesn't matter how healthy we are physically, we can't give happiness, we can't give solace to anyone around us. Then even if you take the case of wealth, you need material wealth, but you also need internal wealth, or that's the wealth of spirituality. So she says even if you sleep in a golden palace, if you don't have mental peace, no matter how much external comfort you have, you're not going to be able to sleep. You can have an air-conditioned room, but unless your mind is air-conditioned, you're not going to find any peace. And then the last is knowledge. So Amma says that there's 2 kinds of knowledge. There's an education for living and there's an education for life. So an education for living, we study engineering, medicine, whatever we need to study in order to make money, to live and to feed our family and to be comfortable. Then you have education for a life, and that education for life is spirituality. It actually teaches us how to maintain peace, how to maintain happiness in the midst of all kinds of adverse situations that we might have to face in life. So that's the importance of spirituality. And she says that, when we run a business, we have to manage so many different people. So if you have 500 people, you're managing actually 500 minds. But in order to manage these 500 minds, first we should be able to manage our own minds. Only then we can manage everyone else's mind. And then the last point that Amma had said is that there's 2 kinds of poverty. One kind of poverty is the poverty of material poverty. We don't have enough money, clothes, food, shelter. And the second type is the poverty of love and compassion. So Amma says if we can first try to fix this poverty of love and compassion, then naturally those who have will give to those who don't have. So the point is to bring this compassion in, and by inculcating spirituality, then we bring a balance between wealth, health, and knowledge, and that balance will help to alleviate the current situation. This divide, this lack of compassion is actually the cause. When we lose this balance, that's basically the cause of terrorism. I mean, even Amma had said we recently had a child in Southern California that just shot. Some 17 people were injured. So these kind of acts of terrorism or acts of hatred are all a result of this loss of balance. Some people need a guru or someone to help them, and others seem to perhaps already be attuned
And then it seems as though there are people who just keep going from place to place, trying to find something, but they never seem to find it. Do you have any advice for those people? Not that there are any in this room. എന്തായാലും അവർ ഉണരണം. ഇപ്പം ലാഭം എവിടെ പോയാലും അവരുണരണം എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എവിടെ പോകുന്നു എന്നല്ല. ഇപ്പം ലാബിൽ അറ്റൻഡ് എത്ര വർഷം ജോലി ചെയ്താലും സയൻറ്റിസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് എത്ര വർഷം ജോലി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകില്ല. അപ്പം പറ്റിയ പഠിപ്പും പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തുടർന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള പഠിപ്പും പരിശ്രമം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട പുറത്തുനിന്നല്ല പൊട്ടിച്ചാൽ അത് നശിക്കത്തുള്ളൂ. അകത്തുനിന്ന് വിരിഞ്ഞ് പൊട്ടുമ്പോഴാണ് അത് പുതിയ ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുരു എന്ന് പറയാം, അനുഭവമാണ് ഗുരു. പക്ഷെ അനുഭവിച്ച ആളാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു സാമീപ്യം വിത്തിന് യോജിച്ച കാലാവസ്ഥ പോലാണ് ഗുരു. അപ്പോൾ ആ തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാനൊരു മാർഗദീപമാണ്. പക്ഷെ അവനിരിക്കുന്ന ശക്തി തന്നെയാണ് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എവിടെ പോകാൻ. അതുകൊണ്ട് അവരെവിടെ പോകണ്ടെന്ന് പറയില്ല. വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ വേണം. അത് അവരുടെയൊക്കെ ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുത്തു. അല്ല, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉച്ചലേ തൊട്ട് ഒരു ഷൂസ് കെട്ടിത്തരുന്ന അമ്മ കെട്ടിത്തരും, പാചകം പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന അമ്മ. സ്വയം പഠിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പഠിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കിടന്ന് ഇപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷൻ മുറിയിൽ ഫോൺ ചെയ്ത ആൾ വരും. അതുപോലെ പിന്നെ ടി വി കേടായാൽ ആളെ വിളിച്ചാൽ വരും. കമ്പ്യൂട്ടർ കടി ശരിയാക്കാൻ ആൾ വരും. അതുപോലെ മനസ്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഒരാൾ വേണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും, ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വേണമെന്നും പറയുന്നില്ല, അവർക്ക് ഫ്രീഡം കണക്ഷൻ. So Amma is saying that basically the basic thing is we need to awaken ourselves. That whether you rely on a master or not, we have to awaken ourselves. So Amma gives the example of a lab attendant. So it doesn't matter how many years he works as a lab attendant. So no, it doesn't matter how many years he works as an attendant. He himself cannot become the scientist. For that, you need a specific education and certain years of experience. So Amma is saying that it doesn't matter actually how near a master we live, for how long. We need to awaken ourselves, and that's a process that has to happen within ourselves. And she gives the example of an egg. And if somebody tries to forcefully open the egg, it just breaks and it can't hatch. It has to open from within. That has to be a process that spontaneously happens. So we have to open from within, whether we depend on a master or not. And it's when the egg opens from within that there's a new creation. That's when the new life happens. So Amma says, but if you look at it in a practical, so if you look at it in a practical sense, on the other hand, for example, a seed, it needs the proper environment in order to sprout. So the master is like it helps to give that environment so that the seed can sprout on its own. So that is the practical aspect of having a master. And Amma says, when we're a child, we learn to tie our shoelaces not on our own. We learn to tie it because our mother teaches us how. Our mother teaches us how to wear clothes. We learn how to read and write. So every single thing is actually taught by somebody. We learn from somebody who knows. Even let's say our TV breaks down, we have to call somebody to come and repair it. If something is wrong with our internet connection, somebody has to come. So for so many external things, we depend on somebody to... So just like we need someone to come and help us with our day-to-day lives, TVs, internet, etc., the guru or a master helps us to fix the internal connections in our mind. So that... It's appropriate for Silicon Valley. On the other hand, Amma is not saying that you need a guru or you don't need a guru. That's still up to the individual. It depends. Different people will be different.
അപ്പം അനുഭവമാണ് ഗുരു, അനുഭവിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന പോലാണ്. Actually, experience is our teacher. Experience is the greatest teacher. So if we can learn from experience, it's great. But a master is someone who has experienced it. തന്നെ ഗുരു വിശ്വനുണ്ട്, പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വീകരിക്കുക. Amma is saying whatever people, it's individual preference. So, the fact is God exists within each of us. The Guru exists, Master is there within each of us. So if we can tune into that. പക്ഷെ ചില പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ശീലിക്കുന്ന പോലെ ചില കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരാടുത്ത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലൊരു വണ്ടി സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചാൽ അത് ഇതാകും. അപ്പോൾ അത്ര സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോണിക്കാണെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ കഴിക്കുന്നത് കുപ്പിയോട് പിടിച്ച അപകടമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു നിയമമുണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്നതിനൊക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം. But the more practical side of it is that, for example, when we are trying to learn meditation, we usually need someone to guide us, to actually say, what are the steps? How do you actually dive deep within? Amma gives the example of when you learn to drive. If a person doesn't actually learn from a teacher, they'll drive too fast and they'll get into some accident. So it's a teacher that gives them the rules of the road. And then Amma also talks about medicine. When we're given a medicine by a doctor, they say you can only have 2 spoons of the tonic or the medicine. If you drink the whole medicine in one go, it can become toxic. So you need that. Even if you take too little, it can be a problem. But you need somebody to just guide you, at least in the beginning. That's the practical side of it, that just somebody to tell you, give a guideline on what to do. Some people, when they try themselves, they do excessive hours of meditation, and they don't have the exact concept of how it should be started gradually, and then they face some difficulties. I'm saying there's some people that, they try to practice yoga from what they've read in a book, and she's seen people that they do it slightly differently, and then, people have come with bleeding from the ears and things like, so you need some kind of a guideline on how to start. I have to check my ear. Amma has just seen so many different people have come to Amma explaining, what difficulties they've faced. So, for those who are here, and are there any insights that you might share that might allow some of individuals to perhaps open their heart easier and see how compassion translates into love and makes their life whole or better? That's a simple question, isn't it? മറ്റെല്ലാ തീരുമാനം പോലെ കാരണി ഒരു തീരുമാനമെന്ന് വയ്ക്കണം. മറ്റെല്ലാ തീരുമാനം സന്തോഷം ഒരു തീരുമാനമെന്ന് വയ്ക്കുന്ന പോലെ അതെടുക്കുക. എന്തും വരട്ടെ. അപ്പം എന്തും വരട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഒരു ദിവസം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പുഞ്ചിരി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായിക്കുക. ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുക്കണം. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണിൽ തൊട്ട് വെല്ലെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, വെല്ലെ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയില്ല, വെല്ലെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, കയ്യെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. കാരണം ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഗമെന്ന് വെച്ചാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദുഃഖം കാണുമ്പം ആ ദുഃഖശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വഭാവമായിട്ട് ഉണർന്നതാണ് കാരുണ്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളുള്ള അഹങ്കാരം അല്പം ചെറുതായിട്ട് മാറുകയാണ്. ചെറുതായിട്ട് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് നമ്മളില്ലാതാണ്. നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ അനുകമ്പയുടെ തരംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അഹങ്കാരങ്ങളില്ലാതെ ഹൃദയം വിശാലമാകാണ്. അപ്പം സാധാരണ നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെയുള്ള ഒരു ഭാവം മറ്റുള്ളവർ പകരുന്നതാണ് കാരുണ്യം. അപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും രീതി ന്യായീകരിക്കാൻ തോന്നും, ഏതെങ്കിലും സ്വയം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു ഭാവം മറ്റുള്ളവർ കാണിക്കുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ കാരുണ്യം.
അപ്പം ആദ്യം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ പോവുക, രണ്ട് ധ്രുവം പോലെ പോവുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റുള്ള പ്രകൃതി എല്ലാം കലുഷമാണ്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം എടുക്കുക. ഇപ്പം അമ്മ തന്നെ തേനീച്ച 3 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മരിച്ചു ചുറ്റളവ് പോകുമെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇപ്പം തേനീച്ച മരിച്ചു പോകുന്നത് കാരണം അത് കഴിക്കുന്ന ആ പുഷ്പത്തിൽ തന്നെ വിഷവളം അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇതും പിന്നെ മറ്റുള്ള കാരണം അത് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ധാരാളം പറഞ്ഞ് ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ ചെന്നതിനുള്ളിൽ തേനെനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം അത് നെറ്റിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അതുപോലെ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർ കൂടെ വെച്ച് ഈച്ചയെ വളർത്തി തേൻ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ പച്ചക്കറിയുടെ പറ്റി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം. കാരണം 25 വർഷം കൊണ്ട് 40% പ്രതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തു. നമ്മൾ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും വൃക്ഷങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പല മക്കളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പച്ചക്കറി ഒരു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ആഴ്ച നിങ്ങൾ വിഷവളം ചേർക്കൊക്കെ വയ്ക്കണമെന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരും അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഓരോ മക്കളും ഈ ഒരു ഭാവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു പുഷ്പം വിടുന്ന അത്രയും ഭംഗിയുണ്ട്, വൃക്ഷം അത്രയും ഇതായിരിക്കും. അതുപോലൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. So Amma says that compassion is actually a decision. It's a decision that we make, just like happiness is a decision. We decide every day, I am going to do something good for someone, at least someone around me. And that decision is up to us. We have to take that decision. So Amma says when our hand, if our finger pokes our eye, we don't get angry at the finger. We caress and console both the finger and the eye because we see both of them as part of us. So that attitude of everything is part of me. I am part of everything else. That will help us to make that decision more, to make a stronger decision that I will help others. So Amma says that when the vibrations of compassion or empathy fill within, it overflows as compassion. It overflows as good deeds to everyone around us. When we see others, the greatest form of love is love the way we love ourselves. So if we can love others the way we love ourselves, then compassion is something that just comes spontaneously. Amma says when we make a mistake, we never punish ourselves. We always try to justify our mistakes and somehow make ourselves feel less guilty when we make a mistake. So that when we see others as ourselves, then nothing they do, we don't see what their mistakes as wrong either. And that helps us also to feel compassion towards them. So then, Amma is saying, എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരാണ്. കാരണം മീറ്റിംഗ് അല്ല, മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാവത്തേക്ക് ഹൃദയം തന്നെ ആ ഒരു ഭാവത്തേക്ക് വേണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു മാതൃക മറ്റുള്ള അറിയാതെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. Amma is saying that we should all try to become role models, because whether we realize it or not, someone else somewhere is looking up to us for inspiration. So when we meet, it shouldn't just be a physical meeting, but it'll become a meeting of hearts. And that's what will really help to open people up. And Amma gives an example of something practical that has happened to her. She says that there's a lot of problems in nature. There's so much disharmony. There's so much agitation in nature. And Amma had noticed that there were a lot of bees dying. And it was something that was put up, that she had mentioned, that because of pesticides, because of cell phones is what they say another reason might be, but bees were dying. And when other people heard that Amma had mentioned this, people started to bring in Paris. A large number of people brought honey. It spread via the internet, and so many devotees started growing bees, or they started having bee farms, and they would bring the honey to Amma during darshan. So it was just a small thing, but it affected so many people. It influenced them positively. And then she had mentioned in one of her talks that, in the past 25 years, humanity has destroyed over 45% of nature. I mean, it's a huge amount. So people on their own, they started doing organic gardening.
people started planting trees. So many schools, they started having programs where once a week children would go out and plant trees. So it's a small thing, but each thing helps to awaken that compassion, and it's a chain reaction. It starts to go from one person to the next and the next, and finally it ends up being a huge difference. You can make a huge impact. And Amma also says that a lot of the times compassion starts by a very small action. It doesn't have to be a huge thing. Even when you turn around and smile at somebody, you just look at them with a little compassion. That itself can go a huge way. You say a single kind word to someone, and that can affect them. They say a kind word to the next person, and it goes on, the chain of compassion. You know, it's interesting because Okay. It's interesting because we see so many people from the East coming to the West, and in the West we have an epidemic of isolation, depression, and loneliness. Yet we look at the East, and that's where some of the greatest wisdom and insights come from. And it seems so sad that so many people wish to be like us, yet we need to be like them. പക്ഷേ പണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തില് ഒരു ഗ്രാമം ഇപ്പൊ 3 പേരുടെ 3 ദ്വീപിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി. അന്നൊരു ഗ്രാമം തന്നെ ഒരു വീട് പോലായിരുന്നു. കാരണം വീട്ടില് ഭക്ഷണം വെച്ചന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ദീപം കത്തി നമ്മുടെ വീട് അപ്പുറത്തെ വീട് തീയെടുത്തോണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീയെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ തൂത്തുവാരി പാത്രം കഴുകി വെച്ചിട്ട് വരാവുള്ള പറയും. അപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം മുമ്പേ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ വീട്ടുകാരൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വന്നില്ല, പട്ടിണിയായിരിക്കും, കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് തന്നയക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ പോലെ. ഇന്ന് തൂത്തുവാരി ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടിടും, അതുപോലെ ഇന്ന് അവരുടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാമ സംസ്കാരമായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ അമ്മ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന അമ്മ അടുത്ത വീട്ട് കഴിച്ചോന്നാണ്, പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കിയെന്നാണ്. ഈ ഒരു ഭാവമായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു സംസ്കാരത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായിരുന്നു. കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ സംസ്കാരമൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ Amma says like today if there's 3 people in a family, they live like 3 isolated islands. So she remembers again from her childhood, the entire village was a family. So she says like they all wouldn't have matchboxes to light their stoves in the morning. So as soon as they got up, they would try to find the one house where they've lit their stove. And each person would go and light their stove. They would collect fire from there and come back. So when Amma would go to get the fire to light her stove, her mother used to tell her, whichever house you go to, you make sure that if they have any dishes that aren't washed or if they haven't swept the floor, you have to help them clean, only then you can come back. And if she wanted to come back fast or she didn't do that, she would be punished by her mother. And Amma, the other example she was giving is that when they would sit down for dinner, her mother would always keep aside a portion of the food, and she would tell one of her children, you know, that in the next house the father may not have come back from work, so the children there may not have gotten anything to eat yet. So before we start eating, let us go and give some food to them. So that was the kind of attitude, you know, but today it's become opposite, and if we, instead of helping them clean their houses, we clean our backyard and put the garbage into their backyard. So Amma is praying that it goes back to that unity. നമുക്ക് എത്ര സ്വത്തുണ്ടേലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റിനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്ക വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര 30 മില്യനോ 40 ആളുണ്ട്, അതിലിപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളാണ്.
300 മില്യൺ ആളാണ്, അല്ല 300 എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക 300 മില്യൺ ആളാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സൈക്കാട്സ് നോക്കുമ്പം ഇന്ത്യയുടെ 10 ഇരട്ടി കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനസിക രോഗികൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇതിനെ അനുകരിച്ച് അവിടെയും വരും, ഇപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും. പണ്ട് ഇതിന്റെ വഴക്കുറവ്. അതുപോലെ തന്നെ ജയില് അവിടുത്തെ 100 ഇരട്ടി ആളുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് വെസ്റ്റിന്റെ ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ. കാരണം ലഹരി കഴിച്ച് ദിവസം പ്രതി ലഹരി പിടിച്ച് കഴിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ അവിടെ ഇപ്പൊ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിയുന്നത് അവിടെ ലക്ഷത്തിൽ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ 5-10 പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതും അനുകരിക്കുന്ന ഒരു അനുകരണമാണല്ലോ എല്ലാം നടക്കുന്നത്. കൊണ്ട് ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങണം. പക്ഷെ Amma says the population in India. Amma saying the population is in India, I think it's around 1.2 billion. And here it's around 300 million, I'm not sure. Correct. So what Amma is saying is even though there's such a big difference in the population, the numbers, there's 10 times more psychiatrists in the West. Oh, no. There are 1,000 times more psychiatrists. And even the number of people in jail because of drugs or whatever different reasons is much more here. The divorce rate is also, previously in India, the divorce rate in 100,000, maybe only 5 or 6 people would get divorced. And here it's much more. And I'm not saying the sad thing is that even in India, these numbers are slowly increasing. It's happy in the West. And Amma is saying one of the main reasons is because of nuclear families. The concept of a joint family, of a large family, is all disappearing and everybody's going into isolation, and that's the main cause for a lot of these problems. So Amma has repeated all of the scientific research that we have now done over the last We didn't need to do it. We just needed to. കൃപ അനുഗ്രഹിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാറണം. കാരണം ഇതിലൊന്നും ലഹരി കഴിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ചെലവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെലവുകളും ആളുകളും ഡിപ്രഷനായി പോവാ. സ്നേഹത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യമാണ് കൂടുതലും അത്. The main thing that has to change is the minds of humanity, because when the minds don't find peace, they depend on drugs, they become ill, they become depressed, and crime rate increases. So it's the mind that has to change. That's the it's basically a poverty of love, like Amma mentioned before, the 2 kinds of poverty. That poverty of love, poverty of compassion is the main thing that has to be changed, because once that poverty is corrected, then the other poverty will change on its own. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ പല രാജ്യത്തിലും അത് കൂടുതലാണ്. കഷ്ടം. The suicide rates though are high even in India, and a lot of that is because of poverty, material poverty. It's a lot of suicide there. Ours are often suicides of too much wealth. You have everything. അത് അവർക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കൂടുതൽ ആണുങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ അവർ ഹൃദയം തുറക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഹൃദയം അവർക്ക് ഈ ഉള്ളിൽ അടക്കി ഒറ്റപ്പൊട്ടലാണ് അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതലായിട്ട് കാണും. ഇവിടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല. Amma said at least in India, it's more men that commit suicide. And she's not sure what it is here, but she says there one of the reasons why they feel male suicide is more. They don't express their emotions, so they kind of suppress everything within, and finally it builds up and it just explodes, and in that impulse they commit suicide. Whereas women, there's a little bit more. They cry and they express that frustration, and then that gives them a little bit of relief. So there is that difference. I think that is one of the problems in the West. So many people hold back their emotions
And when you don't connect, you can't have an authentic relationship unless you show. People who've seen me talk always see me start crying at some point during the talk. So that's how I stay healthy. Although relax വേണമല്ല എന്തായാലും യാതൊരു റിലാക്സ് ആണ്. But it's only on stage. റിലാക്സ് ആണ്, ദുർബലമല്ല. Amma is saying that in fact crying, it's almost a form of relaxation. You take away all the burden or the mental strain through crying. So കരയണമെന്നല്ല, റിലാക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പയുടെ അനുഭവത്തിൽ. Amma is not saying that we should all start crying right now. ചിലര് മക്കള് കരയുമ്പോ ഇവര് കരയുന്നില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ കഷ്ടമായിരിക്കും, ഇവർക്ക് വല്ല ഡിപ്രഷൻ വരുമോ, ഒന്ന് കരഞ്ഞ് തീർത്തെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു പറയാറുണ്ട്. There's people that come to Amma and they say, you know, we're not able to cry. മരിച്ചവ. That's, you know, one of the people they love, their friend or their spouse has died and they're not able to cry. And it's because of that they're not getting over it. They're just kind of sitting in shock without any, almost as though they've had a stroke. You know, there's no movement at all. So Amma is saying that and they tell Amma if only they would cry, because then they would get it out of them, their system, that pent up frustration and sorrow would come out. So അത് ദൗർബല്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അല്ലാത്തവര് നീങ്ങാം. തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ശരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നമില്ല. അല്ലാത്തവര് ഒന്നും ദൗർബല്യമല്ല കരയുന്നത്. In Amma's point of view, crying isn't a weakness. Some people think it's a weakness, but she feels that it's a tool with which we use to actually unburden ourselves. So as long as it's for that purpose, it's okay. It's not a weakness. Okay, then I can cry now. Amma and I were talking earlier, and there's the Sanskrit word darshan, which means to see, and that can manifest itself in many ways. And in her life, it's manifested itself by connecting with others through hugging. And I will share a story with you that I told Amma, which is we had a conference at Seacare, Summer Research Institute, and we had students and faculty, and there was about 60 people. And at the end, there was a party with the benefactors and the students and the teachers, and I gave a toast thanking everyone for participating. And one of the senior scientists got up and thanked me for my contribution to this event and to the field, and she was crying, and I hugged her. And then a student stood up and read a poem, and again thanked all of us for his being able to attend, and I gave him a hug. And then I said, I feel like Amma. But what happened is, then a senior scientist said, I want a hug. And we ended up hugging all 60 people at the conference, and half were crying and half were laughing. So, in my own little way, no, I'm not a mini Amma. I'm not saying that. Okay. എല്ലാവരും അമ്മയുണ്ട്. കുഞ്ഞുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, കുഞ്ഞുഹൃദയമുണ്ട്, മാതൃത്വമുണ്ട്. Amma is saying the literal translation of the word Amma means mother. So Amma is saying there is an Amma within all of us. There's also a child within all of us. That motherhood is there inside each and every person. Exactly. So I think we're going to end at least our conversation, and I thank you so much for spending the time with us this evening. We're not going to have time for questions, but I believe we are going to have time for darshan, or hug. So I think we will perhaps just relax for about 10 minutes for all of those who wish to stay.
Amma is deeply committed to giving people in poverty the skills and the tools they need to survive and prosper in a changing world. At the same time, Amma has been concerned to see India's traditional art forms in the danger of disappearing. One of Amma's many humanitarian institutions addresses both these concerns by helping people in poverty become skilled artisans in the traditional wood-carving trade. As a token of her appreciation for all the important work being done by Dr. James Doty and all of the staff at Stanford Center for Compassion and Altruism Research and Education, Amma would like to present Dr. Doty with a hand-carved statue of Ganesha from her wood-carving school. Ganesha represents auspiciousness and the removal of all obstacles. In that spirit, Amma prays that Dr. Doty's work continues and flourishes for many years to come. This is actually quite auspicious because the first time I went to India, I got lost. And the tour guide was looking for us, and they told the children to find me. And they said, look for the Ganesh. So I'm not sure if she knew this. This concludes the formal part of the program. All those who would like to stay and meet Amma can remain seated, and ushers will come row by row to escort that group to Amma. Due to time constraints, we encourage only those people who are meeting Amma for the first time to come up for the individual meeting. Thank you very much.